because alikuwa amerest some key players, but at the same time I don't think it's a true reflection on kutoka hapo tuzungumzie mchezo uliochezwa pia Ijumaa kati ya Man City na timu ya Arsenal. Hapa wakipata ushindi timu ya Man City, ushindi wa goli 1-0, na ni mchezo ukiangalia kidogo ulikuwa mchezo ambao kidogo haukuwa na zile mbwembwe nyingi sana, lakini kwa upande wako Kinya Wine, did that game reflect the title race battle we expect? Because these two teams are yet to play in the Premier League twice. Okay, first of all, kama ulikuna pekee to what Pep had built up ya press conferences zake before this game. Pep alikuwa very angry beginning with the Tottenham Hotspur match, wakati alikuwa nasema application especially from his players haiko anymore. Alikuwa na complain kuhusu complacency and the fact that they lost some key players who are influential in the dressing room, na maybe it's having a knock-on effect on them mentally. Tactically nimeanalyze Man City sana na nimekuwa nikisema hawana width, as in player yao ni easy ku decipher because hawana Mane ama si Mane, hawana zile enzi za Sterling na Gabriel Jesus na Leroy Sane kuwapanulia uwanja, given how frightening and scary they can be, na kutengenezea the middle players, the number 8 who make late runs into the box alongside the center forward, spaces za kuweza kuexploit. Hawana hiyo anymore because Mahrez na Grealish naturally wanajaribu kudrift inside ndo wajaribu kusupport Haaland who needs to be fed, and that's why unapata maybe right now there is an emphasis on kutumia De Bruyne na Gundogan kuingia mbele and join the attack, ndo Rico Lewis aweze kucreate overloads in midfield akisaidia Rodri. That was the situation that they find themselves in. I think wanacheza vizuri, but the fact that hawana personnel to do certain things in our limit in a way. Ukiangalia from a mental perspective, Manchester City needed it more because hawajakuwa kijihold in high esteem, and it was reflected in the lineup that Pep Guardiola put out. Hiyo ndo their strongest lineup. Nathan Ake is possibly their best defender this season. Hata undercover atakuambia hivyo mara mingi sana, and that means anacheza kama left back na alieka Bukayo Saka kwa mfuko sana ile siku because he's a very competent defender, he has good recovery pace, na he's very good at bringing the ball out. Same case for in the absence of Diaz, wanachezesha huyu jamaa anaitwa John Stones ambaye aliweza kuumia, who's also very good on the ball, and at the same time Akanji ambaye ako very good at bringing the ball out. Na ina allow Rico Lewis aingie into midfield kujaribu ku create overloads. That is how they play out essentially. The fact that Arteta could afford to rest some of his players, kuchezesha Rob Holding of all people, and tuliona venye alikuwa na get tight to Haaland, when the rule of law in football is that when you are facing a striker who is physically gifted as Haaland, you never get tight to him, and he was doing that constantly over and over and over again. Luckily enough, he was getting away with murder. Now essentially he forced Arteta a substitution by bringing on Saliba at halftime, which was kind of already wasting a substitution in a way. To some extent huwezi blame Arteta for trying to rest some key players, ndo ajaribu kuona maplayers ambao walikuwa wana minutes kama kina Fabio Vieira waweze kupata game time, but at the same time away against Man City in a situation where you need to compete on all four fronts, because there is no guarantee that in the league vitu zitaendelea jinsi ambavyo vinaendelea, given the fact that Thomas Partey aliumia na tuliona Lokonga kuingia, kulikuwa na drop off in quality which has been clear as well. I feel that there is no reason for Arsenal fans to panic because alikuwa merest some key players, but at the same time I don't think it's a true reflection on what will happen
in the league games where it matters the most, especially when Arteta will also be fielding his key players against on 15th and in April as well. So I don't think there's any reason to panic. But for Man City, those are the things that they kind of need to address kama wanataka to get back into the big time, which we very know by their standards wako just as capable. We saw on Friday, did it reflect the title battle game we were expecting in the league in the next 2 coming games, home and away, for these 2 teams? Vincent hajanijibu. Valerie, nijibu tafadhali. Sidhani, maana ukiangalia ile mechi ya Man City na Arsenal, ukiangalia Mikel Arteta alitumia akili akaweka squad number 2. Maana ukiangalia wale ambao wanakuanga kwa ile first 11, I think alikuwa tu Partey, Saka na Xhaka, lakini wengi mostly walikuwa wale tuseme ile na kwanga optional ile squad number 2. Ukiangalia kama kina Tomiyasu, kina Holding, Gabriel tumemweza katika ile squad number 1, lakini siku hizi pia yeye yuko kule sana. Ukiona watu kama kina Tini, so unaona ni ile tu hatuwezi sema at like venye alipigwa na Man City, it's a sign that EPL inaweza chukua, of which kwa sasa ukiangalia sasa EPL Man City, not Man City, Arsenal wako na points 50, of which Man City wako na points 45. A difference ni ya 5, of which you sema at venye alipigwa na City juzi, competition iko high. No, kuna ile high possibilities that Arsenal will do this thing, as we know, but you always say mechi bado mingi, lakini tutajua.